ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತ? ಈಗ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ? ಚಿನ್ನೈ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮ. My goal is to not put the kid to sleep. Okay, so ನಾವೆಲ್ಲ ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್, ನಾವೆಲ್ಲ ಸೆಲ್ಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಟೀಚ್ ಅಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಟೀಚರ್ ಆಗೋ ಅಂತ ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕು, ಅವ್ರು ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಕೆಲವು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬರೀ ತುಂಬ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಟೀಚರಾಗಿ ಬರೋರೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳ ಮನೆ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಏನು ಕಲಿತಿರೋ ಇದೆಲ್ಲನೂ ನಿಮಗೆ ಡಿರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು. ನೀವು ಕಲಿಸೋದು ಮಿಡಲ್ ಸ್ಕೂಲು, ಹೈಸ್ಕೂಲು, ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಎಲ್ಲನೂ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಯಾವುದು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊ. ಎಲ್ಲ 100% ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನನಗೆ ತಪ್ಪು. ನಾನು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡೋದು, ಅವ್ರಿಗೂ ಹಿಟ್ ನೀಡ್ಸ್. It's not applicable to, you should not use everything as said, but change it to meet your needs in the classroom. So, ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಥರ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್, ಅದು ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೀಚ್ ಯು ದ್ಯಾಟ್, ರೈಟ್? ವಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಐಡಿಯಲ್, ವಾಟ್ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಐಡಿಯಲ್, ನೀವೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದನ್ನು. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನಿಮ್ಮ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದರೆ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಇದೆ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು, ಕೆಲವರು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಕಲಿಯೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಮೋರ್ ಐಡಿಯಾಸ್, more strategies to help them. So goal is what? Helping students learn and be successful. So ಕಲಿಸುವಾಗ ಕೆಲವು ಥಿಂಗ್ಸ್ನ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಏನದು? ಒಬ್ಬೊಬ್ರದ್ದು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ಸು ಒಂದೊಂದು ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವರು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಕಲಿತಾರೆ, ಕೆಲವರು ನೋಡಿ ಕಲಿತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಕಲಿತಾರೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ದೆಮ್. ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಬರೀ ಬರ್ಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ಆರ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಸಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಬರೀ ವಿಡಿಯೋ ಕೊಟ್ಟು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕೆಲವರು ಓದೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ದ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಸೊ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಟಾರ್ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅದು ವಿ ಆಲ್ ನೋ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್. ಒಂದು ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ನಡುವೆ ವಿಡಿಯೋ ಕೊಟ್ಟರೆ ಓದೋದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಓದೋದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸೋದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯ. ಮಕ್ಕಳು ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಓದೋಕ್ಕೆ ಕೊಡಿ. ಒಂದು ಪೇಜ್ ಆದರೂ ಓದಲಿ, ಆಮೇಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಬರೀ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಓದೋದನ್ನು ಮರ್ತು ಬಿಡೋದು, ಬರೆಯೋದನ್ನು ಮರ್ತು ಬಿಡೋದು, ಆ ಥರ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಅಪ್ is a good way to entertain and encourage everything. ಅದು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಓದೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕಲಿ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡೇಂಜರಸ್. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ನೋ ಟು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಲೈಕ್, ರೈಟ್? ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ನೀವು ಒಂದೇ ಗ್ರೇಡಲ್ಲಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ 2 ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಇರ್ತಾರೆ. ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಅದೇನೋ ಒಂದು ಗ್ರೂಪು ತುಂಬ ಎನರ್ಜಿ, ತುಂಬ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾಕೋ ಡಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಏನದು? ನೀವೇ ಟೀಚರು, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಥರ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಬಟ್ ಯಾತಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಇದ್ದಾರೆ? ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 2 ಮಕ್ಕಳು ಒಂದೇ ಥರ ಇರ್ತಾರ? ಇರಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು.
ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರೋ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಯು ಮೇ ಅಪ್ರೋಚ್ ದೆಮ್ ಒನ್ ವೇ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ need to do something little bit more or something a little bit differently that works for that class. So again, that flexibility is the key. ನೀವು ಅದನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಅದನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫ್ಲಿಪ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಇಷ್ಟೊತ್ತೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಏನೇನು ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇದೆ ಆಗಲೇ ಒಂಚೂರು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಟೈಮ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಬೈ ಇನ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರು ಅಂತ. ಈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಕಷ್ಟ ಏನು ಕೊಡಲ್ಲ, ಬಟ್ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹರ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕೆಲವರು ಏನೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋರಿಸಲ್ಲ, ಏನು ಕಲಿಯಲ್ಲ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಯುವರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಬೈ ಇನ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಬರಬೇಕು, ಯಾತಕ್ಕೆ ಇದು ಒಳ್ಳೇದು ನಿಮಗೆ, ಯಾತಕ್ಕೆ ಇದು ಒಳ್ಳೇದು, ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸೋದು, ಯಾತಕ್ಕೆ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಟೀಚರ್ಸ್ ನೀವು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಫ್ಲಿಪ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ, ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಿ ನನಗೆ ಮನಸ್ಸು ಬರುತ್ತೆ, ಬೇಡ ಬರ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಯಾರು ಮಾಡೋರು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ಆದರೆ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಇನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಕರೆಕ್ಟು, ಬಟ್ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಆಗಲ್ಲ, maybe I can take this and maybe not this. That's okay to select, but do something that would help students better. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ರೋಲ್, ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನನಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ನೀವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಫಸ್ಟು ಇದ್ದಿದ್ದು ಅದೇ ಥರ. ಗುರುಗಳು ಅಂದರೆ ದೇವರು, ರೈಟ್? ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತವರು. ಈಗ ಆ ರೋಲ್ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಫೆಸಿಲಿಟೇಟರ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಗೈಡ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ದೇ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ದೇ ನೋ ಅ ಲಾಟ್, ದೇ ನೋ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಬಟ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೂಗೋ, there is another source, so they don't treat you as God. So you just have to understand that you're not going to be the original God that used to be the case. ಆಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಒಂದು. ನೀವೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಹೆಂಗೆ ಶುರು ಮಾಡೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಏನನ್ನೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಐ ನೀಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಐಡಿಯಲ್, ವಾಟ್ ಇಸ್. ಸೊ ವಿತೌಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಯು ಮೇ ಬಿ ಶೈ ಟು ಡೂ ದ್ಯಾಟ್, ಬಟ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್, ಪಿಯರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು, ನಿಮ್ಮದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೊರಗಡೆ ಲಂಚ್ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಈಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ, ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ನಾನು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಾನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಮಿತ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಫ್ಲಿಪ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಬಿಲೀಫ್ಸ್, ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳೇನು, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತಪ್ಪು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ 100% ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಜ ಅಲ್ಲ. ಮಸ್ಟ್ ಫ್ಲಿಪ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಕೋರ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋಬೇಡಿ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೋ ಫ್ಲಿಪ್ ಟೀಚಿಂಗಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ, ಬಾಕಿದೆಲ್ಲ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. Gradually, as you prepare more and more and more, you can expand that. ಇಡೀ ವರ್ಷ ಒಂದೇ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇನೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಚೂರೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಮಸ್ಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ವಿಡಿಯೋಸ್, ಅದು ಕೂಡ ಮಿತ್ತೆ. ವಿಡಿಯೋನೇ ಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಫೋನು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಒಂದು ರೀಡಿಂಗ್ ಕೊಡಿ, ರೈಟ್? ಮತ್ತು ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ದು ಅಥವಾ ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಸ್ಟಡಿ ಗೈಡ್, ವರ್ಕ್ಶೀಟ್ ಇಸ್ ಗುಡ್, ಕೊಡಿ, ಅದನ್ನೇ ಕೊಡಿ. ಒಂದು ಶೀಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ಇದಿಷ್ಟು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಾ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಕೊಡಿ. ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಅವರು ಕೊಡಲೇಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಆಗ ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ಮಾಡಿ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಪ್ರೀ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಐಡಿಯಾಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಿದ್ರು
ನಾವೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಚರ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಈ ಥರ ಕೆಸೆಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋ ಕೆಸೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಈಗ MP4 ಲೇಟೆಸ್ಟ್, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಅದು. ಈಗ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದು ತುಂಬ ಥರ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ತುಂಬ ಈಸಿ, ನೀವೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಬೇಕು ಅಂದರೆ. ಝೂಮ್ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾ? ಝೂಮ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ? ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ಝೂಮಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ ಯು ದಟ್, ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲೇ ಇಡಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಫೋನಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ತುಂಬ ಸುಲಭ. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೇಳಿ, ನಾನು ಐ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಯು. ಆಮೇಲೆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಝೂಮ್ ಬಂದಿದೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ನೀವು ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೇ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೇಡ್ ಯು make life easy basically. If you try and learn one system and if it works, stick to it. You don't have to try 101 things. Just whatever works for you. ನಾನು ಯೂಶ್ವಲಾಗಿ ಝೂಮ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀನಿ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಡೋದು. ಈಗ ನಮ್ಮವರೇ ಏನೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನನಗೆ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗೀತು. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೋ ಅದು ಮಾಡಿ. ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ರೈಟ್? ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಏನಂದರೆ, ಅದೇ ವಿಜುವಲ್ ಅಥವಾ ಆಡಿಟೋರಿ ಲರ್ನರ್ಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೀಚರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋದು, ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ನೋಡೋದು. ಮಾಡುವಾಗ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ, ಏನೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಹಾಕಿ. ಸೊ ದೇ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಟು ಸಿ, ದೇ ಆರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಸಿ. ಆ ಥರ ಮಾಡಿ. ಬೋರಿಂಗ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ನೈಸ್ ways to do it. ಸೆಲ್ಫ್ ಪೇಸಿಂಗ್ ನಾವಾಗಲೇ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅದೇ ನೀವೇನು ಮಾಡಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಫಾರ್ ದೋಸ್ ಜಗ್ಲಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಈ ಮಕ್ಕಳೇನು ಮಾಡಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಲ್ಲಿ. ಹೌದು, ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರಾತ್ರಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವಾಗಲೂ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಆದಾಗ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ಮತ್ತು ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ಈ ಮಕ್ಕಳೇನು ದೂರ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗೋಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಟು ಮಚ್. ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವೀಕೆಂಡ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಿಮೋಟಾಗಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ. ಲೆಕ್ಚರ್ ರಿಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾನ್ ಹೈ. ನಂಬರ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಂಬರ್ಸ್ ಲುಕ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್. ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಟು ಟೀಚ್, to do free class. ನಿಮಗೇನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಯಿತು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಒಂದ್ಸಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಗ ಬೇರೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಸೊ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್. ಆಮೇಲೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಸ್ ಯು ವಾಂಟ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಸಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್, ಥಿಂಕಿಂಗ್ questions, other than that, you can do all that. Recording tips kottidini. I'm sure you know all this. Not everybody does recording. ಅದೇ ಏನು ಅಂದರೆ, ನೀವು ಹಿಂದೆಗಡೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ನೋಡಬೇಕು, ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು, ನೀವು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ನೋಡಬೇಕು, ಯಾವ ಸೌಂಡ್ ಇರ್ಕೂಡ್ದು, ಎಲ್ಲ ಡೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಥರ ಏನೇನೋ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಲಾಂಗ್ 30 minutes ತುಂಬ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆರ್ ಐಡಿಯಲ್. ಹೇಳೋ ವಿಷಯನ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕನ್ಸೈಸಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಲಾಂಗಿಂಗ್ ಹೇಳಿದರೆ ದೇ ಗೆಟ್ ಬೋರ್ಡ್. ಆಮೇಲೆ ಆದಷ್ಟು ಇಮೇಜಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಬಿ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೋಗಿ ನಾಳೆ ಅದು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾಳೆ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಆ ವಿಡಿಯೋ ಉಪಯೋಗಿಸುವಾಗ ನಾಳೆ ಅದು ಮಾಡದೇ ಇರಬಹುದು. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರನೇ ಮಾತಾಡಿ. ಬೇರೆ ಇನ್ನು ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ
that may not apply to another year's plan. ಏನು ಚಾಲೆಂಜಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಬೇಕು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಲಸ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಅದೇನು ಟೈಮೇ ಆಗೋಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ಹೇಗೆ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನು ಕಷ್ಟ. ಅದೊಂದು ಎಡಿಟಿಂಗ್, ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್, ಆಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ರೆ ನನಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಏನೂ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸುಮ್ಮನೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಬೇಕು. ಹೌದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಆನ್ಲೈನ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್, ಬಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಕೆಲವೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಡೀಟೇಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಇಟ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅದೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಈಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅದು ಬೇಡ, ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಈಗ ತುಂಬ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದೆ. ಅನೋಟೇಟೆಡ್ ನೋಟ್ಸ್, ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫ್ರೀ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲನೂ ಮಾತಾಡಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಡ, ಇದು you already know, you are too good to go through all that. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅವ್ರು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಒಂದು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಷನ್ ಬೇಕು. ನೀವು ಫ್ರೀ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಡೋದಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ, ಅವರೆಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡ್ಲಿ ಅಂತ. ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಫೇರ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರನೇ ಕೊಡಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನಾನು ಫ್ರೀ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಟು ಮಚ್. ಅದೇ ಅವರು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಮೈಂಡ್ಫುಲ್ ಅಬೌಟ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ನೀವು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರನೇ ಕೊಡಿ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನೀವು ಲೆಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರನೇ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅದು ಮಾಡಿದಾರ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದಾರ ಅಥವಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನೋಟ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ, ಅಥವಾ ವರ್ಕ್ಶೀಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ವರ್ಕ್ಶೀಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕ್ವಿಜ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಮ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಗುಡ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಭಯ ಇರುತ್ತೆ, ನಾನು ಕ್ವಿಜ್ ತಗೋಬೇಕು, ನಾನೇನು ಓದದೆ ಹೋದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ, ಸೊ ಓದ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ, ಏನು ಹಾಗೆ ಬರೋಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು. ಅದೇ ಕ್ವಿಜ್ ಹೇಳಿದೆ, ವರ್ಕ್ಶೀಟ್ ಹೇಳಿದೆ, ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಅದು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಪೋಲಿಂಗ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೊ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್. ಸೊ ಇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್, ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಅದೇ ಇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದಾಗ ಜ್ಞಾಪಕ ಏನೇನು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಯು ಗೇವ್ ಅವೇ ದ ಲೆಕ್ಚರ್, ಹೌ ಡು ವಿ ಕೀಪ್ ದೆಮ್ ಎಂಗೇಜ್ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಈಗೇನು ಮಾಡಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ. ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲ ಆಗಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಏನಾದ್ರು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳಿ ಅಂತ ಡೆಸ್ಕ್ ಹತ್ರ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಯಿತು, ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಏನು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಮಿನಿ ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಾಯಿತು, ಮಾತಾಡಾಯಿತು. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಆನ್. ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಂಗೇಜ್ ಆಗೋ ಥರ ಇರಬೇಕು. ತುಂಬ ಕಷ್ಟದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಭಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ತುಂಬ ಈಸಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬೋರ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ದ ಜಡ್ಜ್ ಅಗೇನ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ the level of difficulty. Just enough to challenge them, but not too difficult, not too easy. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿರೋದು. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು.
ಇನಿಷಿಯಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ರು, ಒಂದೆರಡು ಸಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ತಿರ್ಗಾ ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕ್ವಿಜ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಗ್ರೂಪ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡೋದು, ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಭಯನೂ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಬೇಕು ನಾನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಟ್ರೀವಲ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಇದು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳೋದು. ಹೌದು. ಬಟ್ ದೆನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ, ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಗುಡ್, ದೇ ಫೀಲ್ ಗುಡ್, ದೇ ಫೀಲ್ ಗುಡ್. They share and care. That's all. Yeah. Problem sets, team-based learning, case study, thinkers, think, pair, share ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? My goodness, you know it already. Good, good. So, in class activity ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ. The activity type, okay? You only write the questions on the content you have already given them as pre-class. ಅಲ್ಲಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತುಂಬ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಆಮೇಲೆ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಪಿಯರ್ಸ್, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್, ಇದೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಗುಡ್. ಮಿನಿ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಗಲೇ ಮಾತಾಡಾಯಿತು, ಮಿನಿ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಓನ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಟೀಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸ್ಮಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಅದೇ TBR ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಟೀಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. One of the most effective methods of teaching, most effective group ಮಾಡೋದು. ನೀವು ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯಾವಾಗಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎಲ್ಲ ಪೋರ್ಷನ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲ, ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವಾಗ? No, while giving activities also we will make a group. ನಾನು ಅಂದ್ರೆ there are so many ways of making groups. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸರ್ವೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳು, ನಿಂದು ಗ್ರೇಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆವ್ರೇಜ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಇದುವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ಗ್ರೇಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ABC ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಆಗಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೇರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೇರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರದ್ದು ಜೆಂಡರ್, ಮೇಲ್ ಫಿಮೇಲ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ನೀನು ಟಾಕೆಟಿವಾ ಶಯ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ನಿಂದು ಇದು ಹೇಳು ಅಂತೀನಿ, ಏನು ಎಥ್ನಿಸಿಟಿ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಥರ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ. ಎಥ್ನಿಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏಷ್ಯನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಫ್ರಿಕನ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾಕೇಶಿಯನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೈಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತೀನಿ. ಬಾಯ್ಸ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಬಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೇರೆ ಇದೆಯಾ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ 4%. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಟಾಕೆಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೈ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು. ಆಮೇಲೆ GPA ಹೈ ಇರೋದು, ಲೋ ಇರೋದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಗ್ರೂಪ್, ನಾಟ್ so smart should also be there in each group, and in between average.
ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನು ಕೇಳಿದೆ, ಎಥ್ನಿಸಿಟಿ. ನಾವು ಬರೀ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ. ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಗ್ರೂಪೇ ಮತ್ತು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, 4 to 6 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯೂಶಲಿ 5 ಇರ್ತಾರೆ. ತೀರಾ ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೆಲವು ಗ್ರೂಪ್ 4 ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಒಬ್ಬರೇ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಉಳಿದ್ರೆ 6 ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ಹೆಟ್ರೋಜೀನಿಯಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಹೇಳ್ದೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ಟೀಮ್ಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್, ನಾನು ಮಾಡೋದು, ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡೋ ಥರ ಕಾಣ್ತದೆ, ಆಗ ಮಾಡಿ ಆಗ ಬಿಟ್ಟೋಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಅಗೈನ್ ಐ ಲೀವ್ ಇಟ್ ಅಪ್ ಟು ಯು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ಸೋ ಕ್ಲೋಸ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಅವ್ರಿಗೆ ರೋಲ್ ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಲೀಡರ್, ಗ್ರೂಪ್ ಲೀಡರ್, ಒಬ್ಬ ರಿಕಾರ್ಡರ್, ಒಬ್ಬ ರಿಪೋರ್ಟರ್, ಒಬ್ಬ ಟೈಮ್ ಕೀಪರ್, ಇನ್ನೊಬ್ರು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್, ಏನೋ ನೋಟ್ಸ್ ಬೇಕಾ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಬೇಕಾ, ಇನ್ನೇನು ತೆಗಿಬೇಕು ನೋಡಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಅಂತರೋದು. ಈ ಥರ ರೋಲ್ಸ್ ಅವರೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ನಾನೇನು ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗೋಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳು ಇವರೆಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಇದು. ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಡಿ, ಇದನ್ನು ನೀವೇ ಹೇಳಿ, ನೀವೇ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಲೀಡರು ಒಬ್ಬರು ಯಾವಾಗಲೂ ನೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಟೈಮ್ ಕೀಪರು, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಎಲ್ಲ ತಂದು ಕೊಡೋದು, ಏನು ಬೇಕು ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದು ಆ ಥರ. ಸೊ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಆ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅದೆಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅನ್ಬಿಲೀವಬಲ್. ದೇ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಬೇಡ ನಿಮಗೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ನೀವಾಗಲೇ ಇದು ಆಯಿತು, ಪ್ರೀ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಯಿತು, ಇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಯಿತು, ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಥರ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೇವೆ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಆನ್ಸರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಅವ್ರ ಎದುರುಗಡೆನೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಗೋ ಓವರ್ ಏನೇನು ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಕಲಿತಾರೆ ಈ ಥರ ಗ್ರೂಪ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಗ್ರೂಪ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಶುಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಸಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಐ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ರೆಕಮೆಂಡ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಇನ್ ಇಟ್. ಮಕ್ಕಳು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಕಲಿಯೋದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ. ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡೋಕ್ಕಿಂತಲೂ, ಟೀಚರ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡೋಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ಸಮ್ ಹೌ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್. ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸೇ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ದ್ಯಾನ್ ವಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ದೆಮ್. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೋಟಿಸ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಲ್ಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಕೊಲ್ಯಾಬರೇಟಿವ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ಪಿಯರ್ ಟೀಚಿಂಗ್, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ, ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್. ಪಿಯರ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಎನಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್, ಮಿಡಲ್ ಸ್ಕೂಲ್. ಅವು ಅಲ್ಲೇನಂದರೆ ಒಬ್ಬರು ಇಬ್ಬರು ಕಳೆದಿರ್ತಾರೆ, ಬೇರೆಯವ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರುವಾಗ ಅವರು ಜೊತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಅದು ಏನು ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಮೆಂಬರ್ಸೇ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರಿಗೆ ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, 5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಅಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ 5ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಆ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ, ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವ್ರು 5 ಜನ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟಿಗೆ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಗೊತ್ತಿತ್ತಾ? ಆಗ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಈಸ್, ಇಫ್ ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವೆಲ್, ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳು ಹುಡುಗ ಅಥವಾ ಹುಡುಗಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಗುಡ್ ವೇ ಟು ಸಿ ಹೂ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿಂಗ್. ಈ ಥರ ಪಿಯರ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಇನಫ್ ಟು ಗೆಟ್ ದೆಮ್ ಟು ದ ವರ್ಕ್. ಅವರು ಇವನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೊದಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ 2 ಸಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ನಾನಿದು.
Okay, ನಿಮಗೆ ಇದು ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಟೂ ಮಚ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಯು ನೀಡ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಡ್ತೀನಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಏನು ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇದೆ ಗ್ರೂಪ್ ವರ್ಕಲ್ಲಿ? ಈಗಾಗಲೇ ಮಾತಾಡಾಯ್ತದು. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಏನು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೊಬ್ರಿಬ್ರು ಇಲ್ಲೊಂದಿಬ್ರು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ. ಗ್ರೂಪ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಇಟ್ಸ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್. ಕ್ಲಾಸ್ ಸೈಜ್ ತೀರಾ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದರೆ, ತುಂಬ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆದರೆ ಕಷ್ಟ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ಆನೆಸ್ಟ್ ಪಿಯರ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್, ನಾನು ಗ್ರೂಪ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೇಳಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಅಪ್ಲೈಸ್ ಟು ಯು, ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಈಗ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಡೋದು ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಫ್ಲಿಪ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಥವಾ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅಂತ. 3 ಫೇಸಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಬಿಫೋರ್ ಕ್ಲಾಸ್, 2 ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಆಮೇಲೆ ಆಫ್ಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ನಾವು ಬಿಫೋರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡಿದ್ದಾಯಿತು, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಯಿತು, ಆಫ್ಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ? Post implementation assessment ಅಂತ. You have to see, did it work? Which group of students benefited the most? Strong students, weak students, shy students, active participants, male students, female students. How to ensure that students leave the classroom not dreading another flipped classroom. So basically they should have a good experience, not a bad experience. ಅದನ್ನು ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಫ್ಲಿಪ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೆಲ್ಫ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಡಿಡ್ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ. ಇಫ್ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಡ್, ಇಟ್ಸ್ ವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಗುಡ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಡಿಡಂಟ್ ವರ್ಕ್, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಸಮ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್. ಆಯ್ತು. ಈಗ ನಾನೀಗ ಒಂದು ಅಷ್ಟು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಹೇಳಬೇಕು, ಈಸ್ ಇಟ್ ಫ್ಲಿಪ್ ಆರ್ ಫ್ಲಾಪ್? ಫ್ಲಿಪ್ ಅಂದರೆ ಎಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಅಂತ. ಗುಡ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಫ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್. ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಫ್ಲಾಪ್, ಯು ಡಿಡ್ಂಟ್ ಡೂ ಇಟ್ ರೈಟ್. ಓಕೆ, 2 ಟೀಮ್ ಮಾಡೋಣ. ಹೇಗೆ ಮಾಡೋಣ? ಆ ಕಡೆ ಕೂತಿರೋಲ್ಲ ಒಂದು, ಈ ಕಡೆ ಕೂತಿರೋಲ್ಲ ಒಂದು. ಹೌ ಬಟ್ ದಟ್? ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲಿ. ನೀವು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಒಬ್ರು. ಅವರು he allows students to watch lecture videos during class. You have to be careful listening, okay? ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದು. ಎಲ್ಲಪ್ಪ allow students to watch videos during class, giving them the opportunity to review materials at their own pace. This professor is available to answer student questions. ಸೊ ನೀವೇ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಟೀಚರ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಪ್ಪ, ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಕೊಟ್ಟು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ರಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಿ? ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂತ ನೀವು ಕೂತ್ರಿ. ಫ್ಲಿಪ್ಪ ಫ್ಲಾಪ? ಯಾರು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ? ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ನೀವು ಫ್ಲಿಪ್ ಅಂತೀರಾ? ಓಕೆ, ಗುಡ್. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಗುಡ್ ಇನ್ guessing. What's the problem here? During class, ಯಾರಾದ್ರೂ ವಿಡಿಯೋ ವಾಚ್ ಮಾಡಂತಾರೆ. It has to be done. Okay, good. Very good, very good. You pass. So ಈಗ ಆ ಗ್ರೂಪ್. Professor Oho assign readings for students to complete as pre-class assignment. Readings ಕೊಟ್ಟರು. During class, he let students discuss the topics among themselves. Students spent their time on their cell phones most of the time. ನಿಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್, ಆ ಕಡೆ ಗ್ರೂಪ್. ಜೋರೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ವಾಯ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಫ್ಲಿಪ್ ಅಂತೀರಾ? ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಯ್ತಿದೆ? They spent their class time on their cell phones most of the time. Yeah. ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ ಪ್ರೀ ಕ್ಲಾಸ್ ಸರಿನಾ? ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? Okay. Reading is okay. But during the class pre class is okay. During class
During class hour, He let students discuss among themselves. Is that correct? Among themselves is not good. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಯಾರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. And then ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಏನು ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ರು, cell phones most of the time. ಬಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಫೋನ್. ನೀವು ಫೋನ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಸೊ ಐ ಆಡೆಡ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್, ಮೈ ಫಾಲ್ಟ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಾದ್ರೆ ಇದು ಫೋನ್ ಇಸ್ ಅಲೌಡ್, ಸೊ ದಿಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ಎ ಫ್ಲಾಪ್. Very good. So you both got the right amount of points. Okay, ನೀವು ಈ ಕಡೆಯವರು. Teachers assign lecture videos and reading related to the subject. Class time is devoted to discussion and exploration of the subject. ಯಾರಾದ್ರೂ ಫ್ಲಾಪ್ ಅಂತೀರಾ? ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳೋಣ. Flip on. ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಷ್ಟು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ. ಅದೇನೇ ಇದ್ರ ಗೊತ್ತಾ, ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ರಾಮಾಯಣ ಕೇಳಿ ಇಲ್ಲೇನೋ ಒಂದು ಫ್ಲಾಪ್ ಇದೆ ಹೇಳಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನಾನು ಜೋರಾಗಿ ಓದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ದೂರದಲ್ಲಿ ಪಾಪ. Teachers assign lecture videos and reading related to the subject. That's good. Our pre-class content assignment is good. Class time is devoted to discussion and exploration of the subject. What is missing? He discussed, ma'am, but there is no teaching as well as the assessment. Assessment is missing. There is no assessment. There is no assessment of what? ಅವರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಬಂದಿದಾರ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಟು ದ ಫುಲ್ಲೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೇ ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಥಿಂಕ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್, ಅವ್ರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದಾರ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು? ಏನೋ ಒಂದು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ವರ್ಕ್ಶೀಟ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕ್ವಿಜ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ ಮಾಡಿಸಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಯು ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಇಟ್ ಇವೆಂಚುಲಿ. ನಾನು ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪೋಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಆಯ್ತು ನಿಮಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ನವ್ ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಆನ್. ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಆ ಕಡೆ Professor Day uses online instructional videos which are approximately 8 minutes long. She uses active learning activities such as Korpati to keep things fresh. They are always surprised as to what class is going to be, which according to the students keeps them on their toes and make sure they are always preparing before class. ಏನಂತೀರಿ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದು ಆಕೆ ಒಂದ್ಸಲ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಕ್ರೋರ್ಪತಿಗೆ ಇರ್ತಾರ, ಬಟ್ ಶಿ ಕೀಪ್ಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್. ಸೊ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಈಗ? Confusion. ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು Confusion. Flop, madam. Flop. ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಫ್ಲಾಪ್ ಅಂತೀರಿ? Students will be in confusion. ಹಾ, Confusion. They will be in confusion. ಯಾರು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್? ಟೀಚರಾ ಮಕ್ಕಳ? ಯಾಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್? When keep on changing the ideas, means it will be. Keep on changing the ideas. Yeah. I think that's a good point. Confused ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಭಯ, ನಾಳೆ ಇನ್ಯಾವ ಥರ ತಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೋ ಅಲ್ವಾ? If you keep changing the format every time, ಅವ್ರಿಗೆ ರುಟೀನ್ ಬೇಕು. ಏನು ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಒಂದೇ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರು ಓಕೆ. ನೀವು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಏನೋ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಭಯ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈಕೆ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. Yes. ತುಂಬಾ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಏನೇನೋ ಹೊಸ ಹೊಸದು. New teacher. ಅವರು ಶಿ ಇಸ್ ಗುಡ್, ಶಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಡೂ ಸೋ ಮೆನಿ ನ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ you have to kind of slow down. When you try one thing, stick to it for some time and then communicate with students and say,
next week we can try something else. I'm going to do this ಅಂತ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂಥರ, ಸುಮ್ಮನೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೇನೋ ಅಂತಂದು ಹಾಕೋದು ನಾಟ್ ಗುಡ್. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಗುಡ್? ಅಂಡ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈಗ? ಓಕೆ. She is a good teacher, but she is not communicating with students properly. So communication issues that can throw kids off. Okay, if they're scared, they don't learn. You don't want to teach them in fear. You need to know that they should be happy when they're learning, content. Okay, ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಯ್ತು. ಬಾಂಬೆ ಅಂತ ಹೆಸರಿತಾ ಇದೆ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬಾಂಬೆ. Okay, Bombay does not use videos. Most of the students in her course, the course ಹೆಸರೇ ದೊಡ್ಡದು. Practical numerical methods with Python ಅಂತ. Have no coding experience. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು. ಕೋಡಿಂಗ್ ಕೇಳಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಇದು ಕಾಲೇಜ್ ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿಸೋದಲ್ಲಿ. They get programming exercises as homework using ಒಂದು Jupyter notebook ಅಂತ ಅಲ್ಲಿದೆ. An open source web tool where users can create and share live code, data visualization and notes about what they are working on. Okay, so it's ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. No coding experience ಮಕ್ಕಳದು. And they are asked to do exercises using some other program. All right. Students individually follow instructions and experiment with Python first, then arrive to class with questions and work through problems together. The in-class active learning involves students working through examples and coding problems with peers in Jupyter. Again, in Jupyter. The professor projects a screen, work out the solution line by line in class, so students can follow along. ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಕಥೆ ಆಯ್ತು. ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೋಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದು ಯಾರು ಕ್ವೆಶನ್? ನಿಮ್ದಲ್ವಾ? ಓಕೆ. ಕೋಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಕೇಳಬೇಕು. In class, she does what? She shows on the screen how to do the coding. Like that. Is it flip or flop? ನೀವು ಫ್ಲಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ವೈಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರಿ? ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರ? ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಆಗಿದೆ, ಊಟ ಆಗಿದೆ. So flop yake? So before the professor assigned that work to the students didn't know what is coding like that. So if the students didn't know, how can they code? The first thing, even though they assigned that one, there was no proper. Even though they go through the other programming and they try to solve that coding, make no correct. They cannot understand that other programming. Very good. Is there anything more? You're on the target. You're good with your answers. There is some more missing. And in the class, the ma'am is explaining line by line after the coding, so they cannot correct it out. So what should she have done, Miss Bombay? Very good. So I think you have the answer, but you're not putting it right. My thing is, what she's doing in class should have been done as a video and posted, right? So students would watch her do it and then do their homework. She didn't do that. In the class, she could ask questions. Did you understand? Did you practice? Can we do some more? And then she would give more time to do that. So what she did, the mistake here is her pre-class was in class. Pre-class activity was not done. Her in-class should be her pre-class, actually. Her in-class step-by-step process. This is what they were saying about theory. Theory should be shown first,
and then ask students to work on it later. You understand that? So that is flop. Good, very good, very good. See, this is how you analyze your plan for your class. Okay. All right. This is short, lucky guys. Okay. Professor Modappa assigns problems the night before class, which students have the opportunity to work on with their peers and teaching assistants in the hallway. Nimage teaching assistants illa. I should have taken it out. But you got the idea, peers and teaching assistants. Then in class, Professor Modappa focuses on complicated problems, especially in the context of biologically or medically relevant chemistry topics. New heading. Flop. Flop? Again? Yes. Again. Huh? Out. Sure, okay. It should have been given before, madam. Night before he has given. They can't. Very too short a time. And in the school, in the hallway, what do you call it, madam? Yeah, hallway. He wants the students to discuss with their peers. Very good. So the time that he has given to students is not enough. Yes. Not enough. You should give at least 2 or 3 days before you want them to come prepared. Not the night before. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಮಲಗೇ ಇರುತ್ತೆ the night before. How can you expect them to do any work? They won't get the peer group to discuss. ರೈಟ್. ಆಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಪಾಪ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಲ್ವೇನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾಟ್ ಗುಡ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಗಿವ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಯ್ತಿದ್ದು ನಿಮಗೆ. ಸಾರಿ, ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಐ ವಿಲ್ ರೀಡ್. ಇದು ಒಂದು ಹುಡುಗ ಹೇಳೋದು. We watch videos explaining the concepts at home using MIT OpenCourseWare. Then we ask questions and do homework problems during class. However, during the second week of flipped classroom, we are getting distracted unnecessarily by our friends. Instead of talking about double integrals and partial derivatives, we talked about who had seen Kantara and which teachers we felt were grading unfairly. So it's all unnecessary talk. Okay, they're talking about movies, they're talking about other teachers. Near the end of the second week, he gave us our regularly scheduled quiz. Usually I'm able to finish quizzes in the normal time allotted, which is about 10 to 15 minutes. However, this quiz took me 25 to 30 minutes. Why? Because he was busy talking. As I kept second guessing myself as to whether I was remembering the concepts right. I ended up doing okay, but I thought to myself, if I had learned these concepts in class, I would have finished quicker and done better. Nim group for it. Flop. Flop, ma'am. Any problem? Because The teacher itself is not. talking with other things and all, in between when the class is going on, discussing about, his mind has been scattered. So whose problem is that? Students or teachers? And the teacher didn't discuss the concepts thoroughly. The teacher did not engage the students. So students found extra time to discuss movie, other teachers. So not to discuss nonsense. Okay, so flop. Last one, I think. Okay. Teachers in China planned a flipped classroom for an English reading course. Students were assigned basic vocabulary in mini lectures outside of class, and in-class time was used to go over questions that students had time to reflect over. Total time to complete the pre-class work was less than an hour. The students downloaded the material at a high rate for the first class. They then stopped doing the pre-class work and came unprepared. Flip teaching was abandoned within 1 month. Lack of Wi-Fi access, inattention, lack of time were identified as student barriers.
it was discovered that if students were not given an assessment in class over the pre-class work, they would not complete it. Avalla? It go flop, huh? It's pretty obvious it's flop. First week work ಆಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಟರ್ಸ್ ಯಾಕಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಇದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಅದಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ Current problems with the students were not given an assessment in class over the pre-class work. They would not complete it. ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ ಮಕ್ಕಳು ಎಂಥೂಸಿಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ, ಸಾರಿ ನಿಮಗೆ ಬಂತು. A private institution in China implemented flip teaching. Students were given pre-class work to complete on their own. They were then given exercises to check their work prior to class. At the beginning of class, they were given a quiz over the basic level of content they completed on their own. It was immediately reviewed with them. In-class time was spent going over higher order knowledge questions. Students then received another quiz at the end of class to assess their knowledge on higher level problems. This method of teaching was well received by the students. Any flop? Anybody? This row is dominating. Anybody? Any other thoughts? You can be too picky, it's a good one. Yeah, right. Everybody agrees there? Yes. Good. Finally, you found a good one. So, this exercise is good for you to see how things can be messed up. Right? How you should be careful in little details, communication with students, engaging students, assessing students. Agree? And doing the right thing for pre-class, doing the wrong thing for in-class is not good. Okay, good. Oh, Fulbright. I wanted to talk to you about Fulbright. What is Fulbright? Anybody? Fulbright Award, have you heard about it? Scholarship, madam? Yes. Yes. Fulbright was a senator around the time of Second World War. Right after Second World War, the countries were all like very upset about one another because of the war and the way it all. They were not happy with one another. So he had to kind of come up with an idea to gel this, to make everybody become close to one another. So he came up with this idea. Exchange of ideas between countries. At the student level, at the teacher's level. Okay? So students can come and learn from one country in another country and vice versa. It's all America. American students can go to any country in the world, or any student can come from any part of the world to America as a Fulbright student. They will be given 1 year of stipend to cover housing expenses related to their stay in another country. It's very highly competitive, you know that. Same with the faculty. They can come and do research here, education here, or anybody from any country can do research or education in America. American government pays stipend for educators. There are different programs for educators, 6 months, 4 months, 1 year, multiple times, etc. Again, very competitive. Ideas have to be put together in an application that is selected at 2 levels. One in the country itself, United States. There is an office that goes through it, a very thorough review process. And then they send it to the host country, like India is my host country right now. And they select candidates, again, depending upon the topic, the suitability of the topic in the country where the person will be hosted. Get it? So the selection process is very rigorous,
They don't review the statistics, so I don't know the exact numbers. So why I'm talking about this is I am on Fulbright. My idea was I could have picked any country. First thing I did was to think about a sabbatical. I was eligible for a sabbatical. Sabbatical is 1 semester of leave given to a faculty member to do whatever research they want to do. They don't tell you what research, but something has to be tied to your time. So I said, okay, I'll do some research related to education. I applied for sabbatical. While I was applying for sabbatical, I said, okay, if I were to go to another country, how do I pay for all this? Then came Fulbright. Okay, so I looked at Fulbright, and I could have picked any country in the world. I thought about Europe. I thought about places I have never been: Japan, Australia, New Zealand. Then my heart was calling for India. This is my home country, native, and then also if I'm doing something for the country, let it be for my country. That feeling was there, so it drew me to India. Then rural setting in India is where the help is needed more than in an urban setting. Bangalore University has all the facilities they need because it's a city, and they have Wi-Fi, they have LMS, and they probably do all this already. So in a rural setting, I wanted to see how it's done, and I also looked at the education and any work done, faculty training, any work done, nothing. All I was reading was there is very little done to education, very little done to help faculty improve ways of teaching. So I said, if I want to help, this is the group. So I applied, and I said I am good with flip teaching, and I have publications, presentation records, and grant records. My background is important here. They cannot just bring anybody to do the work, right? So I was well suited for the project, so I got the grant. I'm coming here 3 times. This is my first phase. When I am here, this time I'm training faculty in Rural College, Kanakpura, degree college faculty. There are about 50 faculty members. I'm training them, not like in a short window of time here. It's 6 sessions, 3 hours each. I ask them to do pre-class assignment one day, pre-class assessment. They have to turn in their work. So I need to verify, and then peers have to look at it and give feedback. And then in-class assignment one day, in-class assessment one day. They have to prepare the material for their own class as they go through the training. And then once the training is over, they should test it in their classrooms. So December is when the training is over. So from January, they will test it in their classrooms. So this is phase 1. Phase 2 is when I come back and see what they did, whether it worked or not, why it worked or why it didn't work. And I also give them advanced training. And then if it didn't work, the goal is to see where I can help them to make it better. So they are given all the tools again, and leave, and then come back, leave to test it in their classrooms. I also collect student data from them. Did the students do well in this teaching method or not? Did the teachers do it right? Did the students like it or not? These are the types of things I want to gather. The third round I come in 2024 is when I again look at their data and see if they did it right, if it worked or not. If it didn't work, why it didn't work, and give them one more round of help. And then the last time what I want to do is to take them around to other colleges and show what they did, how it has helped students and themselves, and basically they become the messengers now. They are going to spread as much as they can. It could be 2 teachers, 10 teachers, 20 teachers spreading the word. While practicing, they're also spreading and expanding is the goal.
why I'm bringing all this here is that every one of you here is eligible to apply for Fulbright. If you want to come to America with an idea of learning flip teaching or anything else you want to do, they encourage rural applications. More, urban faculty, the smart ones like IISc and places, they are the ones applying. Okay, Bangalore University, Mysore University, and all the top university people, they are applying because they are aware of it. You may not be aware of it. So if you get the award, you come to America, and then you have to have a project, a solid project. If you ever wanna think about a project and run it by me and see if this is ideal, should I apply, how can I tweak it. My application was not all set the first day. As I started writing, I started doing more research and more tweaking and until I was satisfied with the idea and then went about doing it. So every one of you has the opportunity. It's a short visit. It could be 3 months, 6 months, 2 weeks, 1 year, whatever it is. The sky is the limit, right? I encourage all of you as educators. You may say, I'm interested, I'm passionate about learning this. And they say, they told me, there is not much rural application. It's all top names, Harvard and MIT and Princeton. They're the ones getting Fulbright. Get it? So even my university didn't have a strong record. But what I'm saying is, look into it, let me know if you need more guidance on that, okay? So finally, tips and tools. You already know what are the pros of flip teaching, what are the cons. Pros is what? Student accountability, you're giving responsibility to students. It's a student-centered learning and collaboration. Lessons and content are readily accessible, address multiple learning styles, increased one-on-one opportunity for students. Cons, faculty-student buy-in is a challenge, relies on student preparation, significant amount of time in the front end. Student buy-in, I don't think is an issue here because they are still young and they listen to you well. College students is where it is. It can be tricky, not these days though, I don't know what happened. They are ready to take it. Will the student have the motivation to work through the material? That's a challenge. How will the student manage time at home? Will the student engage with the material deeply or superficially? Time commitment is issue. Class size, classroom layout, those are some issues. Setting student expectations. So this is communication piece. Explain the reason for the flip for students. How students can best approach the new format. Let students know the benefits of flip teaching method. Emphasize student responsibility in coming to class prepared. Student motivation is the key here. It can be affected by the design of the activity, positive atmosphere in class. Activities that are challenging but are achievable is a good way to do it. Course being relevant and linked to their future success, regular feedback. Okay. Strive for fairness, transparency, consistency in grading. Assignment grades are commensurate with the work involved, make learning fun, find engaging activities. These are all you have heard. It's just all thrown in the end to hit it again so that you won't forget. Okay. Classroom management. Clear establishment of fair, reasonable, enforceable, and consistently applied rules. High levels of cooperation and dominance are balanced, resulting in an optimal relationship. Hold students individually accountable. Must be prepared, enthusiastic, maintain good student record. Create group contract, make class engaging. Must include a learnable set of skills. Establish the expectation that everyone must participate in class. Must involve productive interaction. Communication, emphasize expectation, create a welcome video, set consistent deadline for due dates,
provide regular reminders, invite another teacher to review your course material, tips for more. Don't rush to flip your classroom, prepare well, prepare fully before introducing, be patient, be flexible, involve peers. It does not have to be one format as there are different ways to teach the class. Get help as needed. Okay, how to begin? Be patient, eradicate any misunderstanding. Everything is repeated here, so I will skip it. Useful videos, these are mine. As when I share, you can click on them. They will go through all my videos. You can watch them if you are interested. Okay? That's it, folks. Thank you very much. You were an amazing group. You made me keep going. I didn't fall asleep. And so did you. So I'm happy. Now I open if you ask questions. If there are any, this is your chance. If there are no questions, Dr. Anand Ram Reddy is going to address you. You can still ask me questions outside if you're shy to ask today now. Yes, absolutely, and approved that the women empowerment month. There are teachers that are struggling, now this one in the position of, really glad to, happy here today, ma'am, with all. You can continue your questions after Dr. Anand Ram Reddy's talk. Now, this is just a fun talk because we all had this academic background, all the knowledge he was sharing with you. I thought I'll just talk some general things about our friendship and who we are, what we did and how we came up here. First of all, how wonderful it was for Dr. Chaya to share her time today, and it's been prepared for a while. And again, I'll give a great hand. Now, secondly, how the one-man dream came true, and after seeing several times coming here and seeing this building and these many students and these wonderful teachers, so interested as you are. So let's give a big applause to Muniret, Dr. Muniret. Now, to be fair, to confess, we didn't have as smart looking teachers as you when you were students. That's for sure. So we also came from the similar background. I studied my high school in Warsaw. Some of you might have known. It's about 3 miles from my village. 50% of the time I used to walk there to get to school because there was a school, high school in Kadgodi, but it was Kannada medium. But I wanted to go to English medium to get better education. That's the beginning of it. However, one teacher changed my life in high school. That's why I want to share that with you. You being teachers, how you may not realize you will all make some difference in somebody's life during your career. Please believe me, because I am an example of that. You may get tired, you may get unsatisfied that these students are not doing well or not, but every student in one way or the other, if you look into their eyes as a teacher, if you say, take it to the side, what's the problem, how can I help you, or when they gave it enthusiastically an answer, to acknowledge, smile at him or her, that will remain in their mind for a long time. Please, that is why the elder said, Guru Devo Bhava, teachers are real God. That has affected me personally, that's why I want to share that with you, and you are in a very precious, special
and especially coming from this rural area, and with all the difficulties and this enthusiasm to see, I think the administration has done a great job to keep you interested. I pray and wish much more to continue this and be enthusiastic to share your knowledge to these unfortunate rural kids of farmers, kids of workers, kids of active workers. So you're doing a great thing. Now, having said the serious thing, thank you. Let's talk about little funny things about myself, Reddy and Dr. Chaya and her husband Gopalan. Reddy and myself and Gopalan are classmates starting from PPC in medical college. By first year, I started to recognize Reddy because his English was much better than mine. When he spoke, everybody listened. And somehow, he was a little bit senior to us. So after the anatomy class, while walking back to the hostel, if I asked a question about humerus or a femur, he already knew the answer. And somehow he used to explain to us. So that attracted me, not only me, several friends like chamchas behind him. That is true. And of course, he also has other mature mind about life and philosophy. Even in those days, he used to read other books, and we were just barely go by to get, because coming from rural background, our English was not great. We have to compete with convent students, and they were all bright, and teachers were talking to them first before talking to us. So that gave us real motivation to reach to them. So we were staying in a hostel, and like Reddy said, we used to carry the books. And Gopalan, Chaya's husband, similar background, came from Kunigal, right? Kilara. And he was living with his uncle in Srirampur. Sometimes I used to go on the weekends in second and third year MBA to do combined study. I would take bus 8, I believe. PTS bus I used to take to Srirampur because he had little more sharp mind than me. So I always looked up to somebody better than me, smarter than me, wanted to become like him. So Reddy came, then Gopalan. So we studied together, and till final year we were almost together friends. Of course, we could never beat him in any score for Reddy. He always got the highest marks. And then we felt proud. Hey, I know Reddy, he's my friend. That's a smart guy. That's how my relationship started. And yes, Gopal, we all graduated together. But my personal story a little bit here, if you don't mind sharing that. When I was in medical school, hospital training, I used to see all these professors who returned from England, MRC, Member of Royal College of Physicians. Their style of explanation of clinical medicine, their well-worn suits, I kind of fell in love with them. I said, hey, me knowing I want to become like that, reach for the stars, at least I can reach for the clouds, if not, if I can't get. So I took that as a challenge, and I wanted to go to England to study. So by final year, house surgeons, senior nurses, they were all busy here practicing or becoming a postgraduate. I always used to tell him, as soon as I MBBS, I'll go to abroad. I want to go abroad. I used to plead with my family, my older brother helped me. I said they could afford me to send the flight and whatnot. So first I went to England. Took a bit longer than expected to finish my exams, but I spent about 10 years. During that process, as a second thing for Reddy, while in England, I used to come and stay with him. And in his St. John's quarters, he was a lecturer there. So in the vacation from England when I came, I used to hang around there. Then when it's time to come for the marriage, he knew somebody, a good friend of her daughter, and he's the one who more or less fixed my good wife. So I'm thankful for that. And that changed my life. And of course, we'll talk about wife's roles in a successful man. And I am one of
them in front of you and confess my success goes to the contribution of my wife. She's wonderful, she's beautiful, she's smart, she's a good advisor, good scolder, kept me. So that's one thing. Likewise, just a little bit about, we continued our friendship, both Dr. Chaya and Gopalan were England too. So we had contact, my kids and their kids grew up together. Of course, she did her PhD in Glasgow, and her husband Gopalan did his FRCS, Fellow of Physiology. So then we immigrated. That's where the crunch point came. My dream was to do the MRCP, come back, practice in Bangalore. Wanted to be a famous physician. And we did some effort with Munireddy to do that group, but the, to confess, the attraction of the good things attracted me towards away from India, unfortunately. But looking back now, the great achievements Munireddy and few others have done here, I still admire them. But no regret, I did my medicine well and I became a good physician, and wherever I worked back in England also, England, then the USA, I've been out of India almost now 42 years. So life has been good, but at the heart, I'm still a boy from a village, and when I come to institutions like this, feels closer. And another default is, disclaimer is, like Munireddy said, no, I didn't do that much help here. But in the beginning, yes, I was idealistic, just like Munireddy, to do something, giving back to this community. And in a small way, I contributed. If you ask me honestly, we could have done more. But at least now, this opportunity gives me to keep in mind more, and maybe more we can give back. And I'll flex that as much as I can. Gopalan and we live about 270 miles apart, but we kept in touch. And I attended her daughter's wedding, great wedding she did. Oh, by the way, some of you have heard of Harvard Medical School? Yes? Her daughter went to Harvard, top number 1 in America. And she stayed there. And like Munireddy said, apart from the undergraduate, getting cardiology in Harvard is almost unheard. She got into cardiology there. So we Indians are great, and mothers, all students, American second generation I see in America, all those who goes to Harvard, Stanford, Princeton, these are all the Ivy League they call top 4. And you see at least 2 or 3, 4 Indian kids. When I see the announcement, I always look for the Indian names. Somehow I feel proud to it. And if I meet some of those friends and their families, the archaeology of the family is mother. So you ladies contribute to the society much more than you realize. We men are the passive earners, but the brain behind in the family, I'm sure you'll agree. If anybody disagree, let me know, man, keep there. So that way, a lot of second generation boys and girls done well. And yes, my son also became an anesthesiologist, just like Gopalan. And my daughter is a radiologist. She went to undergraduate Johns Hopkins and then another private medical school there. Life has been good. Yes, going away from third world country, we learned a lot of good things there. That's one thing. When I come back here and I see the corruption and uncleanliness, it aches my heart. I don't want to compare or complain, but we could do better. And those of us, especially the IT people now working all over the world, if they even contribute 1% of their income back to their country or their hometown, we can do better. I try to do at least 2% of my income, give away one way or the other for the charity. So I'll continue to do is my So whenever I come to, most of the time when I come to visit India
I'll make a point to visit Munireddy and the good cooking of Mrs. Munireddy. They always invite open arm and spend a evening or a night with them. So even in England, in America, when we see some close friends, to tell that I know Munireddy, we're friends, is my proud moment. So I thank you all for listening to me, and I thank you for the committee and board members and Munireddy and Mrs. Munireddy for giving me this opportunity, a few minutes to talk to you. Thank you very much. Any questions for the teachers? Any other general questions, or if you have anything curious question about any general question or curious about life outside India? Our personal life also, you ask it. Okay, one sentence, one episode was talking about it. You may not know whether you impressed some student or not. Only those people who were impressed, they know. One person changed my life. You know, such examples are there with me, with everybody. There are many with me. Okay. Have you read one which is in our library? Chicken soup for the soul. How many have you read? Only one. There are six only. Other books are still written to make money. We need not read all those things. Chicken soup for the pregnant woman. You read that. You are pregnant at that time. It's a book written to make money. Okay, but first 6 volumes are very good. In one of the volumes, there is a story. There was a school in a downtown American country, okay, where blacks were in majority. They were all drug addicts, drunkards, all ruined children. But in one batch, okay, after assessment for 20 years, 12 students were found to be extremely good, okay. They were surprised, the assessment persons were surprised. How is that? From that school, for years and decades, there were no bright students there. Here in this particular batch, how is that there are so many people who have become managers, doctors, lawyers, etc., etc. They try to analyze, okay. Then how is that you are such a big success? The answer was, I can't answer, but there was one lady, okay. Her name I don't know. Everybody quoted that lady, the teacher's name. She is the cause for our success. How is that? She understood that these are from the weaker section of the society. She went on encouraging them, not condemning them. She went on, sort of looking at them with a lot of respect and love. Whereas other teachers were looking down on those people, that they're children of the drunkards, they are the children of the drug addicts, thieves. His father was in jail 20 years. Be careful with that life. Just love and affection and respect for that class of students changed their entire life. Beautiful story. If somebody has not read it, you are unfortunate. Please go and read it. The books are there. Okay? You give them that story. I forgot which volume it belongs to. And Anand was quoting his teachers. This one. I was remembering my own teachers. Okay? Working in the field, at 9 o'clock, at 10 o'clock, I had to go to the school. There was no time to wash my feet also. We had no chappals at that time. Feet used to be with mud. Okay, we used to run. Such dirty people, there were teachers, Brahmins belonging to it, doesn't matter. But Brahmins usually they take bath, regularly beautiful, white shadow. And his wife was also my teacher. With what love and affection they gave me book to read. My parents were not able to get me books. They used to give, you are very good in Kannada. You read this. And she used to always tell me, my teacher, you will become a great person in Kannada. But I left Kannada and became a doctor. I had to operate on my own teacher, the same teacher who inspired me. Okay. And I remember that day when they came to my house to thank me for the operation and for saving their life. Both of us fell at their feet, took their ashirvad. Okay. You know what?
what that teacher told me. At that era, in the high school, we were a small child. We never knew that small little plant will grow up to this level and save our own lives. That words I can never forget. I have quoted this story many times. Whenever, like Anand and they quote something like that, I remember that. Even I have become emotional if I remember that story. There are teachers like you people. We don't know how many are going to remember you. You will not even know. Yeah. Does my teacher know that I am talking about that teacher? Anyway, both of them are no more now. One of my teachers, she used to send money every year to this school. 5,000 rupees, I remember. To do something good. Great. There are any number of people, including his own father, he used to scold me so nicely. I don't know. When Sharmaji's father became ill, I was the last person to see. I was worried that it's something wrong. I only helped him to go to the cardiology institute. He is not able to breathe here. I am a surgeon, but he has come in the wrong place. So I arranged for sending him to a cardiology institute. Next day I heard he died. Anyway, thank you, children. Sorry. If next year Dr. Chaya is coming to continue your scholarship, maybe you can take opportunity and go after her to come back to you. Maybe I will extend on behalf of Monita the next invitation to come back. Yeah, I did complete about my teacher who was among the many other teachers. His name happens to be the same as mine, Anand. Just the other day when I came back 2 weeks ago, I think he's no more. no, he's not. Yeah, but I stayed in SLC last 3 months in these roles, and he somehow took great interest in me, the way I was answering questions. Just to go back, 2 weeks ago, I had contacted a couple of friends of high school, and they arranged a get together. There were about 17 SLC classmates showed up. And we are reminiscing the days of how it was and how Anand Ramreddy and other teachers. Half of our discussion during that get together was about teachers and what they did, how they failed somebody, and how they were angry with someone, and how they helped someone else. So that's how he's one of them, and many more like that happened in addition. So for our well-being today, the teachers, parents, brothers, sisters, and friends all contributed in our well-being. I think we all benefit one way or the other. So we are very grateful. These are the time to confess and to say thank you for all of us. And thank you. ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಂದು ಇಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಏನಾದರೂ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಚೂರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಇಮೇಲ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಯಾವಾಗ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಯಾವುದೇ ರೂಪದ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದ್ರೂ ಖಂಡಿತ ಇಮೇಲ್ ಮಾಡಿ. ಆ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇದೆ ಟ್ರಿಕ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ. ಅದು ಎಲ್ಲ ಆಗಲೇ ಮಾತಾಡಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಫುಲ್ ಬ್ರೈಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ನೀನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ಕೇಳಿ. ಓಕೆ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಕಳ್ಸೋದು. ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಹಾಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಬಂದು ಈ ಥರ ಒಪಿನಿಯನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸೈಡ್. ನಾವು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತೀವಿ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ವೇರ್ ಇನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅವರು ಕೂಡ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಮಗ ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದ ಹೈಸ್ಕೂಲು, ಆಗ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ತುಂಬ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಎಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೂಪರ್ವಿಷನ್ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಗಬೇಕು, ಮನೇಲೂ ಕೂಡ ಆಗಬೇಕು. ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳು ಆ ಏಜಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೂಪಕ್ಕಾದ್ರೂ ತಿರುಗ್ಬೋದು. ಅವರು ಸ್ನೇಹಿತರು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್.
ಹೊರಗಡೆ ಅವ್ರ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ ಗಮನಿಸೋದು ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ನೀವೆಲ್ಲ ಬಿಸಿ ಆದ್ರೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸಾಜರೇಟೇ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ನಿಮ್ಮದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ನ. ನಾನೀಗ ಹಬ್ಬ ಹುಣ್ಣಿಮೆಗಳೇ ಆಗಲಿ ದಿನ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ನೋಡಿದಾಗ ಅವರು ಅದನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಅವ್ರು ಬೆಳೆಯೋ ತನಕ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋ ತನಕ ಐ ಓವರ್ ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಅದು ಐ ಸಜೆಸ್ಟ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಜರೇಟ್ ಮಾಡಿ, ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿರಿ, ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಟು ಗೆಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್. Madam, whatever you have told and gave a lecture on this particular thing, we will try to utilize maximum portion of it. But some little changes we will have to make it out, depending upon the situation. No, that's what, during your next visit, we will try to give you a feedback on that. There is absolutely some little changes we have to make it out. Making groups and all that, that's all excellent. But certain issues are there, which for the rural mass, we would like to dovetail it. We'll use yours 70%, 30% of it, we will try to depict our own ideas on that. Absolutely. One size doesn't fit all. ಅಲ್ವಾ? ನಾನು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇದೆಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಮಿಡಲ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಏನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಕೆಲವು ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲನೂ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದೆ. ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿಲ್ಲ. ನಂದು ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೀಚರ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತಲ್ಲ, ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ನವ್ರಿಗೆ ಫ್ಲಿಪ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪರ್ಪಸ್ ಆಗಿ ಆ ಗ್ರ್ಯಾಂಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವ್ರು ಟೀಚರ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಅವರು ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಸ್ಕೂಲು ಮಿಡಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮೆಥಡ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಅಲ್ಲೂ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾಲೇಜಲ್ಲೂ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಆಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಲೈಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಸೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲಿಪ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ 100% ಅಫ್ ಯು ಡಿಡಂಟ್ ನೋ. ಈಗ ಮೆಥಡ್ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಸಮ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ವಿತೌಟ್ ನೋಯಿಂಗ್ ದ ನೇಮ್. ಬೈ ದ ವೇ ಫ್ಲಿಪ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಡನ್ ಸಿನ್ಸ್ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಟೈಮ್ಸ್. ಈಗ ಒಂದು ಬುಕ್ ಓದ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮುಂಚೆ. ಆ ಫ್ಲಿಪ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಹೊಸ ನೇಮ್ ಬಂದಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ನ್ಯೂ, ದ ನೇಮ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂ. ಆಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ನೀವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಎಷ್ಟು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅದು ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಬಟ್ ನೀವು ಬರೀ ಲೆಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಅದು ತಪ್ಪು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಪ್ರೋಚಸ್ ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಇಟ್, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಎಸ್, ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ರಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಸಲ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಅಡಿಷನಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Whatever the flip teaching method that you are teaching, the government of India is already ready to implement this. In the name of NEP 2020, National Education Policy 2020, it is mainly based on experiential learning through reflection. Whatever the things the students will do, they have to analyze it at last. Even the things, it is mainly based on team-based activity. It is inevitable for us to adjust with the teaching. We need to experiment all those things now. Okay. Whether yes, we are applying now. We are applying from our school side. We have taken a part in a teachers training program, which is being conducted by
Satya Institute, Educate Trust. Satya Educate Competency Trust. We have undergone that training. Now, it is mainly based on conceptual learning. Whatever the concept that we are going to teach. So these are all the, in that conceptual teaching, we are using this flip teaching. Okay, madam? So almost all of our primary teachers have undergone that training. We are using that also. Even they too are, this is not a, it's not a ending process, it's a never ending process. They will come and here now and then they are going to come, they are going to they are going to teach, they are going to see our teaching, each and everything, they are going to monitor us. Then the thing will be followed. It's not like earlier training, whatever the training that we have, we will just learn and we are going to leave here itself. Not like that. It's a never ending process. That we need to do, we must do. We must do. Which class are you taking? Sir, I am taking 5th, 6th and 7th mathematics. What is your educational qualification? Sir, PUC, DCH. So has it been something about him? He joined our school probably even before the school was constructed. He joined our school even before the school was constructed. After some time he ran away. Okay. He walked away, okay, slowly walked away. I remember he was not able to articulate few sentences in English properly. Now this fellow has become a leader. Very good. All to appreciate you. I hope you understand that. I would like to take the chance to thank our Dean because he has given a chance to work in this institution. If you would have not given a chance to work in this institution, I would have not been in principal. And all this improvement in spite of me because when you wanted to come back, I told him, never take that fellow, he ran away. Yeah, that's the reason my words of appreciation. Interesting to know that government of India already. Even you will be more famous if you formulate this information to other institutions. So the main objective is to make a society a sustainable development. That is very, very important. Whatever the education that they are going to get, they have to sustain in their life. So is it been practiced in private and public? Yes. Now they have started and they are giving training. In government, in our areas, our government ruled schools, it is not yet come up, but it is already there. Anyway, another 1 year also. But you are ahead of the game by listening what's going on in the. The flip teaching, it is they are just introducing in this process. Thank you, ma'am. Thank you very much. Thank you for sharing. And you are ahead of the game by listening to the origin of the flip master from America. Why one of our, I don't know whether to quote their name, Sidramaya feels NEP is bad, but they will go down. Yeah, that's politics. I'm amazed. I've read it, I've tried to understand that, but still I am hesitant to comment on that. Some politicians who do not even have a look at this particular thing. Some changes are required, sir. I think they are making. Actually, if you read and if you see this particular thing, and it's like Madam's lecture only. She has said 100% you need not accept. There is not me, right? You have to accept your own. Okay. Totally people who are ignorant about this comment on that, and they are the leaders of this. No, sir, if you want to speak. Good evening, everyone, and good evening to all the dignitaries who are present on the dais. Gratitude is not only the greatest virtues, but the parent of all others. On behalf of Mahatma family, I would like to express our deepest gratitude to today's chief guest, Dr. Chaya, for giving us valuable information on these two strategies. We truly appreciate
appreciate, ma'am, for your valuable time you spent helping us in knowing these new teaching strategies. We enjoyed every minute of your lecture as well as marvelous sense of humor. Thank you very much, ma'am. I would like to thank our President, Dr. Munireddy, sir, for his gracious presence. Thank you, sir. I would like to thank our Vice President, Sri Shanta Chennai for being with us. Thank you, sir. I am much obliged to thank our Secretary, Dr. Munireddy, IFS, sir, for his valuable presence. Thank you, sir. I would like to thank our Joint Secretary, Srimati Adi Lakshmama ma'am, for being with us. Thank you, ma'am. I would also like to thank our Trustee Anand Ram Reddy, sir, for giving his valuable time. Thank you, sir. I would also like to extend my sincere thanks to our Dean, our Principal, Headmistress, and my dear colleagues. Thank you. Once again, I would like to thank on behalf of our teachers, our management for arranging such a thoughtful training session. We are really blessed to have an awesome management. Thank you very much, sir.